Hello guys, I'm Asif Sufyan Arnav from Food Doctor. আমি MG ZS গাড়িটার জন্য এসেছি। তো গাড়িটা সম্বন্ধে অনেকগুলি ভিডিও আমি দেখছি, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। তার জন্য হলো আমি আর নিচে কাটকাতে পারলাম না। আর মুসা ভাইয়ের সাথে মানে এমজিতে সে আছে, ওনার সাথে সম্পর্কটা খুব ভালো, তাই ওনাকে বারবার ডিস্টার্ব করতে চলে আসি। মুসা ভাই আমার সাথেই আছে। মুসা ভাই প্লিজ। Hello viewers, Musa Khan here, head of retail at MG. So I'm back. Questions concerning the ZS, right? কোশ্চেন করতে হবে। মুসা ভাই আপনি বলেন গাড়ির এক্সটেরিয়রের ব্যাপারে। If you just follow me. So on the exterior, very simple car. This is our 2019 ZS. 17-inch wheels, brake discs all around. You've got a very simple clean design, which I can't say for most Japanese cars and other cars in the market, but this is a very smart looking car indeed. So come at the back, you've got very distinctive plasma lights, you've got your MG emblem, it also opens this door obviously. Plenty of boot space as you can see. এখানে একটা মজার জিনিস হলো Right. যে আমার লোগোটা প্রেস করতে হবে Dual purpose. হ্যাঁ। আর আরেকটা কথা, সব গাড়িতে তো আমি এই ফিশ টেলটা দেখলাম না, এখানে এই টেলটা কিভাবে আসলো? So this is part of our kit, 5-piece kit. This is obviously an additional, option. So if you'd like for us to install you a kit, we can do that as well. মানে আপনাদের সাথে সম্পর্ক ভালো করতে পারলেই আমি এটা পেয়ে যাচ্ছি। That's the only condition. আচ্ছা ঠিক আছে। Right. So you've got also your rear bumper kit. বাম্পিং কিটও আছে। You've got the side sill, the side skirt, and you've got the front end. So again, it changes the look completely. হ্যাঁ, বাম্পারের কারণে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। It's a much more premium looking car this way. I really like how it protrudes out. Looks fantastic. You've got your signature trophy grille obviously with the distinctive MG emblem. Moving on to the engine, give me 2 seconds. The reason I ask people to buy this car is because it's a very simple car. It's a 1.5 dual cam VVT engine, naturally aspirated. Everything is quite, simple. The fact that, the engine is over the axle means you've got better handling, obviously. There's a distance between the radiator and engine because of safety concerns, obviously. Fuse box, battery, radiator reservoir, everything is simple. That's one reason why you should buy an MG. Because it's a simple car, and plus you're backed up by a 3-year warranty, don't forget that, or 60,000 kilometers. আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন, আমার যদি পার্টস দরকার হয় তখন আমি কি করব? So we have a dedicated team and a workshop that will be at your service. The only thing that you should worry about is driving the car. So you're covered in terms of parts, the engine, the drivetrain itself. We've got you covered for 3 years. And let's just say you want a new model in 3, 4, 5, 6 years. We will be there to give you a buyback option. Don't forget that as well. মানে বাইব্যাক অপশনও থাকছে, প্লাস জাস্ট কনসার্ন হতে হবে আমাদের গাড়ির ড্রাইভিং নিয়ে, আমাদের গাড়ি নিয়ে কনসার্ন করবে এমজি নিজে।
Ready? Right, so you've got the interior, which is quite, classical. It's very elegant. There's no riffraff. It's quite clean in its design. You've got the turbine-inspired vents on your right and your left. You've got Apple CarPlay, which comes standard with this car, obviously. You've got Bluetooth connectivity, which is always a bonus. So when you're driving, for example, safety first, you need not take your hands off of the steering. You can simply receive your phone calls from here. It just is, volume, and if need be, if it's an annoying person, just mute. Anyway. আমি পাইলটের মতো ফিল করব যে আমার হচ্ছে হাতের মধ্যে সব কন্ট্রোল আছে Right. You've got everything here. You've got your manual cruise control. So let's just say you're on the highway. You can set a certain speed and the car will drive itself. So that's another good feature. সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে এয়ারব্যাগ কয়টা আছে 6 airbags. So curtain bags, front, rear. It's got 6 total. টোটাল 6টা এয়ারব্যাগ আছে Correct. So আর ড্রাইভিং অপশনে driving options, so you've got the gearbox, which is a 4-speed Triptronic. So you can drive on, and you can just give it on drive it normally. Or if you want, you're in the mood to do a bit of spirited driving, it goes on your left, and you can change gears manually. So it's a sport select, mode. মানে আমি ম্যানুয়াল গাড়ির ফিলটা অটো গিয়ারে পাচ্ছি Correct, without the hassle of a clutch. So আচ্ছা ঠিক আছে মানে আপনারা হচ্ছে ডিজাইনটা ক্লাসিক মেইনটেইন করছেন কিন্তু হচ্ছে লেটেস্ট Since you see, টেকনোলজি লেটেস্ট right, so MG has been a sporting division of Morris Motors, we all know that. So to introduce a bit of sportiness into all our models, whether that be an SUV, whether that be an SAV or a saloon, it's very important for us to maintain that sportiness. তাহলে আমি এটাকে ক্রসওভার বলবো না এসইভি বলবো কি বলবো SUV bolen, so sport activity vehicle, but as you can see, these features are only seen on sports cars. So perforated leather, for example, Triptronic shifting, soft touch, all these things are very prominent on sporty cars, not on SAVs as such. Okay, SAV plus হচ্ছে স্পোর্টস Right. প্লাস হচ্ছে ক্রসওভার Combined. কোলাবোরেশন জাস্ট লাইক হচ্ছে এরকম জেনারেল মোটর সাইক আর হচ্ছে এমজি কোলাবোরেশন মানে হচ্ছে আমি ইউরোপ এশিয়া and হচ্ছে আমেরিকা তিনটা কান্ট্রির কোলাবোরেশন পাচ্ছি So you've got Britain, you've got America, and then you've got China. So because I think I didn't mention this, but the engine is produced in collaboration with General Motors. So that's a fantastic proposition, truly. In terms of ইঞ্জিন জেনারেল মোটরের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে ওরা আচ্ছা তৈরি ঠিক করছে, আছে right. এখন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছিল এই গাড়ির স্পিড 1 থেকে 10 এর মধ্যে মানে টাইম 1 থেকে 10 সেকেন্ডের মধ্যে আমার কত স্পিড উঠাইতে পারবো আমি So you can do 120 kilometers just under 12 seconds. 12 সেকেন্ডের মধ্যে 120 উঠাতে পারবো Which is quite natural. আর পার কিলোতে মানে পার লিটারে আমার কত কিলো দিচ্ছে So এটা আরামসে this should give you around 8 kilometers. ঢাকা সিটিতে But it should give you more according to me. So on a normal day, because everyone doesn't have the same driving style, obviously you have to consider that. But on average it will give you 8 per liter, that is confirmed. And on the highway it will give you 40. Worrisome when you come to MG. Be assured that we take all precautions. So when you're visiting MG, the first thing that we do is make sure a person is standing just beside the door to have you cleansed. So there's one person who will lead you to the cleanser and you will clean your hands. Wear gloves, and if you haven't got any masks on, we will provide you with masks. Moving on, for a test drive, if you really want to go for a test drive,
All our cars are sanitized. We make sure whenever a customer comes in, does a test drive, we re-sanitize the car completely, totally. So whether that be the steering wheel, the gear knob, or any of the touch points, whether that be the switches or the handles, we do everything from A to Z. There's no laziness over here. আচ্ছা, যারা হচ্ছিল গাড়ি ড্রাইভ করতেছে করোনা কালে সবার কনসার্ন হচ্ছে গাড়ির কিভাবে হাইজিন মেনটেন করা যায়। Right. তো আমি গাড়ির ভিতরটা কিভাবে হাইজিন মেনটেন করব পরিষ্কার করার জন্য সেটা নিয়ে আপনি কিছু ধারণা দিতে পারবেন আমাকে? Well, the best thing is to use alcohol. So just dab some cloth in alcohol and just rub it on the steering and places where people usually put their hands. মানে অ্যাজ ইউজুয়াল হচ্ছিল ডিসইনফেকশন দিয়ে আমি হচ্ছিল ক্লিন করে ফেলতে পারবো। এটা তো আপনার কনসার্ন। Right. ঠিক আছে। আর যদি হচ্ছে কেউ টেস্ট ড্রাইভ দিতে চায় তাহলে? So same procedure. So we sanitize everything and then introduce the person into a car. আর আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে হলে Just call us or visit MG Bangladesh. You know where we can be found. গাইজ, আমরা এতক্ষণ এমজি জ্যারেস গাড়িটা দেখলাম। আমাকে মুসা ভাই খুব সুন্দর করে বোঝালো। যদি তারপর কোনো কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে ডেসক্রিপশন বক্সের নিচে সব কিছু দেওয়া আছে, মুসা ভাইয়ের নাম্বার, এমজির ঠিকানা। আপনারা চলে আসবেন, টেস্ট ড্রাইভ দিবেন। আর আশা করি আমার মতো আপনিও ফ্রেন্ডলি একটা এনভায়রনমেন্ট এখানে পাবেন। আর ফুড ডক্টরকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। Everything can be found in the description below.